Aquella manona el rio estaba en breve, sido cuando vaya un hombre luchando contra la corriente. Sin pensarlo dos veces, se lanzó al agua, compasión, do los olas hasta levarlo a salvo a la orilla. Estaba débil, calado y no tenía nombre. Lo cuido hasta que recuperó los fuerzas, sin preguntar jamás quién era. Pero cuando desapareció días después, su mundo se derrumbó, pues el hombre al que había salvado no era un desconocido. Era el hermano de su jefe, perdido hace mucho tiempo y encontrado de repente. La tormenta llegó sin previo aviso, como a veces lo es la muerte, silenciosa al principio, luego de repente. Claro Win estaba limpiando los establos cuando el cielo se tornó del color de viejos mortones, purpuro y gris oprimiéndose con fuerza sobre el val. El viento ola sordamente aplastando la hierba y hacen do vibrar las puertas del establo. Se erguió Jorge en mono y sintió los primeros gotas frías golpear la cara como grava arrollada. El trueno retumbó más ala de la cresta, profundo y paciente de esos que presagian violencia. No perdió tiempo. Los caballos seguían en el prado del este, y si la lluvia arreciaba, el arroyo crecería rápidamente. Siempre lo hacía. Esta tierra tenía memoria para el agua. Profundas cicatrices grabadas en los quebradas y los arroyos secos. Viejas marcas de inundaciones anteriores a su nacimiento. Cogió su abrigo del clavo junto a la puerta. Se lo puso por los mangas y corrió hacia el establo. Cuando llegó a la puerta, la lluvia caía de lado. El viento golpeó con fuerza, frío y furioso, conversión, do el polvo embarró en segundos. Clara se bojó el sombrero y montó de un salto. Su yegua resoplaba y sacudía la cabeza contra el viento. Los riendos de cuero ya resbalaban en sus manos. Dio una fuerte cos y arrancaron al galop, con los cascos golpeando el agua que se acumulaba en los vals. El mundo se redujo a lluvia y movimiento. No podía ver a más de 6 metros. El cielo había engolido el horizonte y todo olía a tierra mojada y relámpagos. Un trueno retumbó tan cerca que lo sintió en el pecho. Un estruendo profundo que le hizo vibrar los costillas. Las orejas de su yegua se aplanaron, pero Clara se inclinó hacia adelante, murmurando bajo y con voz firme, como su padre le había enseñado años atrás, cuando los tormentos aún le asustaban. Tranquilo ahora, tranquilo. La cerca del pasto apareció a la vista, combada y oscura bajo el aguacero. Pudo ver a los caballos agrupados cerca del extremo más alejado, con la cabeza gacha y la cola al viento. Un fugaz y agudo alivió la recorrió, desmontó, con los botes hundiéndose en el barro, y comenzó a intentar abrir el pestillo de la puerta. Tenía los dedos entumecidos torpes, el metal se resistía. Maldijo entre dientes y tiró con más fuerza. Fue entonces cuando lo oyó, un sonido bojo la lluvia, bojo lejano, como si la tierra se abriera. Clara se quedó paralizada, con el agua corriendo por su rostro. Se volvió hacia el arroyo y sintió un vuelco en el estómago. El agua estaba subiendo. No era el arroyo que conocía, tranquilo y poco profundo, de esos que se pueden ver en un día caluroso. Esto era otra cosa, un muro de agua marrón y turbulenta, repleta de ramas y escombros, que rulla por la quebrada como un ser vivo. Se tragaba los orillas, arenaba los raíces de los álamos, arrancaba los postes de la cerca, de raíz como si nada. Y allí, atrapado en medio de todo aquello, estaba un hombre. Clara contuvo la respiración. Estaba boca abajo, con los brazos inertes, el cuerpo retorcido, dos en la corriente como una muñeca rota. El agua lo arrastró hacia abajo, luego lo escupió, viéndolo hacia un enmarañado de troncos atascados en una curva del arroyo. Si chocaba contra eso, estaba perdido, aplastado, ahogado, muerto. Ella no pensó. Pensar la habría detenido. Clara ran, sus botas resbalaron en el barro y cayó de rodillas, sintiendo un dolor agudo en la pierna.
Si incorporo y seguiu adelante, con el abrigo pasado y arrastrando por el suelo, cegada por la lluvia. El arroyo seguía crescendo, desbordandos, y ahora podía wallo. Su rugido, como ahogaba cualquier otro sonido del mundo. Ligo al bord justo cuando el cuerpo del hombre pasó rodando, lo suficientemente cerca como para ver el pálido destello de su rostro sobre el agua. Sin dudarlo, Clara se lanzó al agua. El frío la golpeó como un puñetazo. No era agua, era hielo, piedra y furia, impactando contra su pecho y robando el aire de los pulmones. La corriente le atrapó de inmediato, arrastrando el río abajo, y ella luchó contra ella con todas sus fuerzas, patalando y agitando los brazos. Su sombrero se desgarró y desapareció. Su abrigo se empapó, arrastrando la hacha abajo. No podía verlo, el agua estaba demasiado oscura, demasiado rápida, el pánico le etnizaba la garganta. Entonces un relámpago rasgó el cielo, blanco y cegador, y por un instante ella lo veía, 3 metros delante, rodando hacia los troncos. Clara se abalanzó, extendió la mano con fuerza, aferrándose a la tela, y lo atrajo hacia sí con una fuerza que desconocía. Él era un peso muerto, inerte y pesado, y la corriente rugia a su alrededor, intentando separarlos. Pateó hacia la orilla, pero el agua era demasiado fuerte. Los arrastró lateralmente haciéndolos girar, y su hombro chocó contra algo duro, una roca sumergida, tal vez, o un trozo de vala. Un dólar agudo y punzante le invadió. Jadeó, trajo agua, se atragantó. Su agar se aflojó, no. Apretó el puño contra su abrigo y volvió a petar, con más fuerza, cinchando los piernas arda. Sus botas raspaban el fondo y se dio cuenta de que el agua era menos profunda allí, la corriente más débil. Delante había un álamo quedo, con las raíces aún aferradas a la orilla, y los ramas extendían, dos sobre el agua como dedos esqueléticos. Clara lo arrastró hacia allí, con un esfuerzo desesperado tras otro. Sus manos encontraron una rama gruesa y sólida, y la abrazó, sujetándola contra la fuerza de la corriente. El trueno retumbó de nuevo, tan fuerte que hizo temblar la tierra. La lluvia caía a cantaros, implacable. No sabía cuánto tiempo aguantó. El tiempo se le escapaba, medido solo por el ardor de sus músculos y el sonido entrecortado de su respiración. Pero poco a poco, centímetro a centímetro, los fue arrastrando hacia el banco de lodo, y sus botas encontraron tracción en la arcilla resbaladiza. Cuando por fin lo puso a salvo en tierra firme, se desplomó a su lado, con el pecho agitado y el agua corriendo por su cabello. Le temblaban tanto los manos que no podía cerrar los puños, el hombre no se movió. Clara se puso de rodillas, tosiendo, y se inclinó sobre él. Tenía el rostro pálido, los labios azulados y los ojos cerrados. Apoyó la olla en su pecho y no oyó nada más que la lluvia. El pánico la invadió de nuevo, intenso y punzante. Vamos, susurró, vamos, le inclinó la cabeza hacia atrás, le pellizcó la nariz, y le dio el soplo en la boca, como le había enseñado el viejo médico años atrás, cuando un vaquero se cayó de un caballo. Una respiración, dos, le presionó el pecho con fuerza, cantando en voz baja, con los brazos doloridos, nada, maldita sea, respira. Ella empujó de nuevo, con más fuerza esta vez, y de repente él se convulsionó. El agua le brotó de la boca y se atragantó llegando, con todo el cuerpo sacudiéndose. Clara lo agarró del hombro y lo giró de lado mientras él tosa y vomitaba la mitad del arroyo, respirando con dificultad, y con la respiración entrecortada y húmeda. Se recostó y su respiración se le escapó de golpe. El alivio le invadió con tanta fuerza que el mero estaba vivo. Durante un largo rato ninguno de los dos se movió. La lluvia amenó un poco y el mundo volvió a enfocarse,
el sonido del arroyo seguía rugiendo a sus espaldas, el lejano relincho de su yegua en la oscuridad, el frío calentó hasta los huesos, el hombre abrió los ojos con dificultad. Estaban oscuros, desenfocados, llenos de confusión. Intentó hablar, pero solo le salió un ronco susurro humido. No dijo clara con voz ronca. No intents hablar. Él la miró parpadeando, con el agua de la lluvia corriendo por la cara, y luego volvió a cerrar los ojos. Su cabeza se le dio, Clara miró a su alrededor. El prado estaba inundado, la cerca medio destrozada. Los caballos no estaban por ninguna parte, probablemente habían corrido hacia terreno más alto. Su yegua estaba a unos 100 metros, con los riendas arrastrando, observándolos con los ojos muy abiertos. No podía dejarlo allí. La tormenta aún no había amenazado, y el agua seguía subiendo. Con un gruñido, Clara se puso de pie. Sencha las piernas como cuerdas malladas, apenas capaces de sostenerla. Se agachó junto al hombre y lo agarró por los hombros, levantándolo como pudo. Era alto, corpulento y pesado como una piedra, otro peso muerto. Más te vale que valgas la pena murmuró. Paso a paso, lo arrastró por el terreno fangoso hacia su yegua. El caballo resopló y retrocedió, moviendo los ojos con nerviosismo, pero Clara le habló con voz bajo y firme, y el animal se quedó quieto. No podía saberlo a la silla no sola, no así que le ató una cuerda al pecho y la pasó por el pomo de la silla, dejando que la yegua tirara. Tardaron una eternidad, para cuando llegaron al granero. Clara tenía los brazos entumecidos y la espalda le dolía muchísimo. La lluvia había amenazado de convertirse en una llovizna constante, pero el cielo seguía bajo y oscuro, presagiando más. Lo arrastró adentro, resguardándolo del viento, y lo recostó sobre un montón de heno en un rincón. Su abrigo estaba desgarrado, cubierto de barro y sangre. Se le veía una herida en la frente y otra en el hombro. Su respiración era superficial pero constante. Clara se quedó de pie junto a él, dejando caer gotas de agua al suelo, y por primera vez lo miró de verdad. Era joven, quizá 30, quizá algo más. Su rostro era delgado, tosco, con una barba de pocos días, pero había algo en la línea de su mandíbula, en la forma de sus cejas, que denotaba linaje. No parecía un simple vaquero. No tenía la apariencia de un vagabundo. Sus manos, aunque raspadas y en carne viva, eran suaves bajo la suciedad. No tenía calosidades de cuerda o cuero. Frunció el seno. ¿Quién era él? ¿Y qué demonios hacía en el arroyo durante la crecida? Clara tomó una manta de lana del cuarto de perros, y lo cubrió con ella, acomodándola sobre sus hombros. Encendió un pequeño fuego en la vieja estufa de hierro, avivando los lomos con leña seca que guardaba en una lata. El calor se extendió lentamente, disipando el frío. Se sentó sobre una cama volcada, con la ropa empapada, y lo observó respirar. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, ahora más suave, como una bestia que se acomoda para dormir. La lluvia repiqueteaba contra el tejado, constante y paciente. El agua gotaba de los aleros, acumulándose en la tierra más alta de la puerta del granero. Las manos de Clara habían dejado de temblar, pero su mente no se tranquilizaba. Seguía viéndolo en el agua, la forma en que la corriente lo había arrastrado, la forma en que le había mirado al despertar, confundido, perdido, como un hombre que no sabía dónde estaba ni cómo había llegado allí. Se abrazó los rodillas contra el pecho, y apoyó la barbilla sobre ellas, sin do como el agotamiento se instalaba en sus huesos. ¿Quién es? Susurró. El hombre no respondió. Su rostro permanecía inmóvil, sereno, la luz del fuego parpadeando sobre sus facciones. Y bajo esa luz algo en el despertó en ella un recuerdo lejano, algo que no lograba identificar, como una palabra en la punta de la lengua,
Clorinigo con la cabeza, estaba cansada, medio ahogada, imaginando cosas. Pero aún así, algo en él me resultaba familiar, el fuego crepitaba, la lluvia susurraba contra el tejado, y en algún lugar profundo del val, el arroyo seguía corriendo, llevándose consigo todo lo que la tormenta había destrozado. Clara no durmió, se sentó junto al fuego y vigiló, como la habían enseñado a hacerlo con los animales heridos, con los potros enfermos, con cualquier cosa que mereciera la pena salvar. La respiración del hombre se mantuvo constante y, poco a poco, el color comenzó a regresar a su rostro. Para cuando los primeros rayos de sol del amanecer tocaron el horizonte, la tormenta ya había pasado. Clara se levantó y caminó hacia la puerta del granero, empujándola para abrirla. El mundo exterior estaba limpio y despejado, el aire gélido y cortante. El val estaba medio inundado, los cercas caídas, y los escombros esparcidos por los campos como huesos rotos, pero el cielo se despejaba, pálido y suave, y los primeros pájaros comenzaban a cantar. Ella volvió a mirar al hombre, que seguía durmiendo junto al fuego. Y por primera vez se permitió preguntarse qué precio tendría salvarlo. Porque los hombres no se caen a los arroyos por accidente. Y hombres con manos tan suaves no pertenecen a ranchos como este. Pero cuando la luz de la mañana iluminó su rostro, algo en él le resultó peligrosamente familiar. Y claro nunca había sido buena para dejar los misterios sin resolver. A media mañana la lluvia ameno, conversión dos en una niebla que se cernía sobre el val como humo. Clara estaba de pie en la entrada del granero, con una taza de café de hojalata enfriándose entre las manos, observando como el mundo tomaba forma a través de la penumbra. Los pastos eran ahora lejos, llenos y quietos, que no reflejaban más que el cielo. Los postes de la cerca sobresalían como lápidas. En algún lugar más allá de la loma, una vaca muda, solitaria y perdida. Detrás de ella, el hombre seguía durmiendo, y lo había revisado dos veces, una antes del amanecer y otra cuando la luz se tornó dorada. En ambas ocasiones, su respiración había sido tranquila y su rostro sereno. El fuego se había reducido a brasas, y ella lo había avivado, manteniendo el calor a su alrededor. No se había movido. Clara tomó un sorbo de café, amargo y fuerte, y intentó pensar. Debía contárselo a Grant. Era lo correcto, lo más sensato, un desconocido en la propiedad, medio muerto y sin nombre. El jefe tenía derecho a saberlo, pero algo la frenaba, un instinto silencioso que no podía definir. Quizá fuera la forma en que el hombre la había mirado al abrir los ojos, como si buscara algo perdido. O quizá fuera algo más sencillo. Tal vez simplemente no quería compartirlo todavía. No hasta que supo quién era. No hasta que comprendió por qué el arroyo había intentado con tanta vehemencia matarlo. Terminó su café, dejó la taza sobre un clavo y volvió a entrar. El hombre tenía los ojos abiertos. Clara se detuvo, conteniendo la respiración. Él le observaba, con la mirada oscura y fija, aunque su cuerpo permanecía inmóvil. Por un instante, ninguno de los dos habló. El granero estaba en silencio, salvo por el suave crepito del fuego, y el lejano goteo del agua de los aleros. ¿Estás despierto?, dijo Clara finalmente en voz baja. No respondió de inmediato. Tenía la garganta rígida, y cuando intentó hablar, solo le salió un ronquido seco. Hizo una mueca de dolor y cerró los ojos, tragando saliva con dificultad. Clara se acercó al barril de agua, llenó un cucharón y se arrodilló a su lado. Despacio, dijo, levantando la cabeza lo justo para que el agua le llegara a los labios. Bebió con cuidado y pausadamente alzando la mano para sujetar el cucharón.
Sastidos rozaron los dielafrios temblorosos y luego se apartó, ascendiendo una vez. Gracias logró decir con la voz quebrada pero clara. Clara de yo el cucharon al lado y lo examinó, de cerca, a la luz del día, la herida era peor de lo que había pensado. El corte en su frente tenía una costra oscura y inflamada, pero era el hombro lo que la preocupaba. La tela de su camisa estaba rasgada, rígida por la sangre seca, y cuando la había levantado antes, había visto la herida de bollo. Un corte profundo y deshilachado que parecía una quemadura de cura, como si algo lo hubiera gelado confusa y rapidez. ¿Qué te ha pasado? Preguntó. Sus ojos se pasaron en los de ella, cautelosos. No, recuerdo mucho. No era exactamente una mentira, pero tampoco era la verdad. Clara lo notó en la forma en que lo dijo, en la cuidadosa dosificación de las palabras. Estabas en el arroyo dijo, en medio de la crecida, te sac, parpadeó, y algo cambió en su expresión, sorpresa, tal vez, o incredulidad, me sacaste aquí, no iba a dejar que te ahogaras. La miró fijamente durante un largo rato, y Clara sintió el peso de su mirada, la forma en que se posó en ella como si intentara memorizar su rostro. Luego apartó la vista hacia el fuego y apretó la mandíbula. Lo siento dijo en voz baja. No quería ser una carga. Usted no es. Clara se sentó sobre sus talones. Como te llamas, el vaciló, y por un segundo ella pensó que no iba a responder. Entonces él dijo, Daniel. Eso es todo, sin apellido, sin explicación, de dónde eres Daniel, al este aquí, muy lejos al este, y que hachas en el arroyo durante la tormenta, sus labios se curvaron en una leve sonrisa. En el lugar equivocado, en el momento equivocado, Clara no insistió, podía ver el cansancio en su rostro, como sus párpados volvían a caerse. Fuera lo que fus le había costado un gran esfuerzo despertar y hablar. Necesitas descansar dijo, poniéndose de pie. Te trae comida más tarde, espera. Hizo una pausa, mirando hacia atrás. Tu nombre dijo, como te llamas, Clara. Asintió lentamente, como si lo memorizara, y luego volvió a cerrar los ojos. Clara lo observó un instante más, luego se dio la vuelta y salió sigilosamente del granero. El rancho despertaba. Podía oír voces en la barraca, el tintinio de la ola, el crujido de la puerta del corral. Necesitaba volver al trabajo antes de que alguien notara que había estado fuera demasiado tiempo. Pero primero, tenía que revisar los cercas. Y necesitaba averiguar que decir a Grant. La casa principal se alzaba sobre una pequeña elevación, construida con madera y piedra desgastadas por el tiempo, con un amplio porche que daba al val. Era el rancho de Grant Holloway. Lo había construido con sus propias manos, o eso contaba la historia, cuando la tierra aún era salvaje y el pueblo más cercano estaba a 2 días a caballo. Ahora tenía 53 años, canas en los sienes y la espalda ligeramente encorvada por años de duro trabajo y inviernos aún más duros. Clara había trabajado para él durante 3 años. La había contratado cuando la mayoría de los hombres no lo habrían hecho, cuando ella se presentó en su puerta con solo un saco de dormir y forma de testaruda. Él le había dado una oportunidad, y ella se lo debía, pero Grant Holloway no era un hombre que perdonara. Lo encontró en el patio de los caballerizos, junto a su capataz, un hombre fornido llamado Rook que mascaba tabaco y escupía cada 3 frases. Estaban evaluando los daños causados por la tormenta, y ninguno de los dos parecía satisfecho. 15 cabezas desaparecidas decía Rook, negando con la cabeza, quizá más, Creek derribó la vala sur de un tollo. Puede este medio camino del condado vecino. Grant apretó la mandíbula. Envían a los giants, revisan los barrancos, los lugares bajos.
si están vivos los quiero de vuelta, si cena. Rec si dio la viol, to y si macho, y grant si cuido ali un instante, con los manos en los caderas, mirando los pastos inundados, percha mayor de lo habitual, con los arrugas más marcadas y otras pronunciadas. Clara si acercó lentamente, sus botas chapotando en el barro, grant la miro de riojo y luego volvió a mirar al agua, menuda tormenta, si cenar. Los caballos lo logran, la mayoría, unos pocos dispersos, los reunirá, ella sintió sin mirarla on. T ves envuelto en elo, Clara vaciló, algunos. Estas bien, si cena. Grant finalmente si giro para mirarla, y sus ojos eran penetrantes, escrutados. Pers que te has pelido dices altos con el diablo. Clara esbozó una leve sonrisa, solo barro y lluvia, gruno poco convencido, pero no insistió, limpiate, luego ayuda a rec con los valas, van a ser unos días largos, si cena, si giro para marchas, pero su voz la detuvo. Clara ella miró hacia atrás. La expresión de Grant era indescifrable, pero había algo en sus ojos. Cansancio, tal vez, o preocupación. Ves algo extraño o high fura, algo inusual, su corazón dio un vuelco. Extraño en qué sentido, Jules, señales de que alguien ha pasado por aquí. La tormenta saca a relucir todo tipo de cosas. Clara mantuvo el rostro inexpresivo. No, cena, solo agua y barro. La observó un instante más y luego asintió. De acuerdo, manos a la obra, si elijo, con el pulso retumbando en sus oídos. Lo sabía, o al menos lo sospechaba. Grant Holloway llevaba 30 años al frente del rancho, y no se le escapaba casi nada. Si no tenía cuidado, en contrario a Daniel antes de que ella pudiera, era decidir que hacer con él. Los 2 días siguientes transcurrieron entre el trabajo y el secretismo. Clara cumplía con sus quehaceres con la constancia de la rutina, remendar cercas, reunía el ganado, limpiar los establos. Pero en cada momento libre, volvía al granero. Le traía comida a Daniel de la cocina cuando nadie la veía, escondiendo galetas y con salada en los bolsillos de su abrigo. Le traía agua limpia, vendas nuevas y una manta extra cuando las noches se volvían frías. Si sentia más fuerte cada vez que ella venía, el primer día apenas podía incorporarse, el segundo logró ponerse de pie, apoyándose contra la pared, con el rostro pálido pero decidido. La herida en su hombro estaba sanando, aunque digería una cicatriz, una línea gruesa y irregular que se extendía desde la clavícula hasta las costillas. Es una quemadura de cuida, dijo Clara una noche mientras la vendaba a la luz de las velas. Algo te tiró confusa. Daniel no respondió, pero apretó la mandíbula. ¿Te acuerdas ya? Preguntó. ¿Qué pasó? Él la miró, y por un momento, ella pensó que podría contárselo. Pero entonces él negó con la cabeza. Fragmentos, nada que tenga sentido. Clara se ató la venda y se recostó. Estás mintiendo. Parpadeó sorprendido. No sé de qué huis dijo en voz baja, pero huis de algo. Y arrisco mi trabajo al retener aquí. Daniel bajó la mirada a sus manos y, cuando habló, su voz fue más suave. Tienes razón, lo siento, entonces dime la verdad. Permaneció en silencio durante un largo rato. La vela parpadeaba, proyectando sombras sobre su rostro. Afuera, el viento había arreciado de nuevo. Hacen do vibrar las puertas del granero. No pudo dijo finalmente, todavía no. Clara quería enfadarse, quería exigir respuestas, decir que la había salvado la vida y que al menos hizo la debía. Pero algo, en su forma de decirlo, la silenciosa desesperación. El peso de la carga que llevaba la detuvo. Se puso de pie, sacudiéndose la polla de los pantalones. Entonces será mejor que te recuperes rápido. Porque si Grant te encuentra, no puede aprovechar.
Daniel Lamiro, y por primera vez, ella veía algo parecido al miedo en sus ojos. Lo si, dijo, al tercer día, Daniel ya podía caminar. Clara lo observaba desde la puerta del granero mientras se movía lentamente por el espacio, tendiendo sus piernas con una mano apoyada en la pared. Era cuidadoso, deliberado, pero sencha que recuperaba fuerzas, una firmeza que antes no tenía. Y había algo más, algo que ella había empezado a notar, su forma de moverse, su porte. Un herido, un vestido con ropas rotas y cubierto de tierra, poseía una elegancia que no correspondía al trabajo en el rancho. Su postura era demasiado recta, sus manos demasiado cuidadosas. Cuando ella le traía comida, esperaba a que se sentara antes de comer. Al hablar, sus palabras eran medidas, educadas, como los de alguien acostumbrado a los comedores y los cines formales. No soy un vagabundo, no soy un peón agrícola, otra persona, donde aprendiste a hablar así. Preguntó Clara una noche, entregando un plato de estofado de hojalata. Hizo una pausa, con la cuchara a medio camino de la boca, como que, es como si estuvieras sentado en un salón en lugar de en un granero. Daniel sonrió levemente. Viejas costumbres, de donde en el este, dio un mordisco masticando pensativo. Hace mucho tiempo, Clara estaba sentada en la colla frente a él, con su plato apoyado en la rodilla. No pareces el tipo de hombre que acaba en un arroyo. No convino en voz baja, supongo que no, ella esperó, pero él no dio más detalles. El silencio se extendió entre ellos, cómodo pero cargado de cosas no dichas. Finalmente, Daniel apartó su plato y la miró. ¿Por qué me ayudas? Clara se encogió de hombros, percha lo correcto. Aunque no sepas quién soy, a pesar de, la observo, y algo cambió en su expresión. Gratitud, tal vez, o algo más profundo. No mucha gente lo haría, quizás no, estás arriscando mucho, lo sé. Daniel se recostó contra la pared, con la mirada perdida. No olvidar esto, lo que has hecho por mí. Clara no respondió. Simplemente asintió con la cabeza, y terminaron de comer en silencio. Esa noche, después de que el rancho se sumiera en el sueño, Clara se tumbó en su litera y se quedó mirando al techo. Aún podía ver el rostro de Daniel a la luz de las velas, la forma en que la había mirado al pronunciar esas palabras. Había algo pesado en él, una fuerza que le oprimía el pecho. No lo conocía, no confiaba en el del todo. Pero una parte de ella, una parte silenciosa y obstinada, creía que valía la pena salvarlo. Aunque todavía no entendiera por qué. Afuera, el viento susurraba por el val, trayendo consigo el ola aluvio y truenos lejanos. Se acercaba otra tormenta, más lenta esta vez, pero igual de inevitable. Y en algún lugar de la casa principal, Grant Holloway estaba de pie junto a su ventana, mirando hacia la oscuridad, con una fotografía descolorida aferrada entre sus manos curtidas. Pero los secretos, como el agua, encuentran grietas por donde filtras, y su nombre pronto llegaría a oídos equivocados. El sol regresó la cuarta mañana, asomándose por encima de la cresta como una promesa cumplida. Clara despertó con un brillo dorado que se filtraba por las grietas de la pared del barracón, cálido y limpio, lavando el gris que había cubierto el val durante días. Se quedó allí un instante, escuchando como el mundo despertaba. El canto de los pájaros entre los álamos, el lejano mugido del ganado, el suave crujido del molino de viento girando con la brisa. Fue como volver a respirar. Se vistió rápidamente, poniéndose la camisa de trabajo y remangándose los mangas, y salió al aire que olía a tierra mojada y hierba fresca. Los pastos aún estaban encharcados, pero los charcos se estaban reduciendo, filtrándose de nuevo en la tierra. Las postes de la cerca que ayer habían estado bajo el agua ahora estaban medio al descubierto,
inclinados pero intactos. El rancho se estaba recuperando. Clara se dirigió al granero, con los botes chapotando en el barro que ya empezaba a secarse por los bordes. Empujó la puerta y encontró a Daniel despierto, sentado en una poca de heno cerca de la ventana, contemplando el amanecer. Él la miró de reojo, y algo en su expresión se suavizó. Buenos días. Buenos días, respondió Clara, dejando el bulto que había traído. Pan fresco, un tarro de miel y 2 tazas de lata. ¿Duums alguno? Le ofreció una taza y sirvió café de la cafetera que había traído, un caliente de la estufa de la cocina. El vapor se enroscó entre ellos y bebieron en silencio, mientras la luz del sol se filtraba oblicuamente por la ventana y convertía los motes de polvo en oro. Daniel tenía mejor aspecto. El pálido había desaparecido de su rostro y sus ojos estaban más claros, más penetrantes. La herida del hombro aún estaba vendada, pero ahora se movía con menos dolor. Su cuerpo recuperaba la fuerza. ¿Planeas esconder aquí para siempre? Preguntó Clara después de un rato, con un tono ligero pero serio en el fondo. Daniel sonrió levemente. No para siempre. Y luego que, miró hacia abajo, dentro de su taza. Todavía no lo sé. Clara lo observó, la forma en que la luz de la mañana iluminaba la línea de su mandíbula, el peso silencioso que emanaba de su silencio. Quería presionarlo, exigir respuestas, pero algo la detuvo. Tal vez fuera la forma en que él había empezado a confiar en ella. Pequeñas cosas, como comer cuando ella le traía comida, hablar sin media cada palabra. Tal vez fuera la forma en que ella también había empezado a confiar en él. Bueno, dijo finalmente, hasta que lo averigues, podrías hacer útil. Levantó la vista, sorprendido. El rancho no se arregla solo, continuó Clara. Las cercas están quedadas, el ganado disperso. Si puedes caminar, puedes trabajar. Daniel dejó la taza al lado y se puso de pie, comprobando su peso. Asintió una vez de acuerdo. Bien, dijo Clara, terminando su café y volviéndose hacia la puerta. Empecemos por el potrero del Este. La cuadrilla de roca estará hoy en el Este. Si nos mantenemos alejados, no habrá problema. Daniel la siguió hacia la luz del sol y, por primera vez desde el diluvio, se encontró pisando tierra firme bajo un cielo abierto. Trabajaron toda la mañana, codo con codo, en voz baja y con movimientos cuidadosos. Clara le enseñó a apuntalar los postes de la cerca, a tensar el alambre sin que se rompiera, a identificar el terreno blando que no resistiría. Al principio, Daniel era lento, sus manos inseguras, pero aprendió rápido. Y había algo en su forma de trabajar deliberada, patient, casi reverent que la sorprendía. No se quilló, no pidió descansos. Simplemente siguió trabajando, con la camisa pegada a la espalda por el sudor y las manos empaladas donde el alambre se le clavaba en las palmas. En un momento dado, un ternero joven se acercó, curioso y asustadizo. Clara esperaba que Daniel lo ahuyentara, pero en lugar de eso, él se agachó, le tendió la mano y le habló con voz suave y tranquilizadora. Tranquilo/a, nadie te va a hacer daño. El ternero dio un paso vacilante hacia adelante, olisquando sus dedos, y Daniel sonrió una sonrisa sincera, cálida y espontánea. Acarició la cabeza del animal con suavidad, y el ternero se apoyó en él, confiando. Clara observaba desde unos pocos metros de distancia, con un nudo en el pecho. Te levas bien con ellos, dijo en voz baja. Daniel alzó la vista, la sonrisa se desvaneció, pero no desapareció del todo. Mi madre tenía caballos, cuando yo era pequeño. Solía decir que los animales conocen tu corazón antes que tú mismo. Pez sensata, se dijo con voz suave, murió cuando yo tenía 15 años. Clara no supo qué decir, así que simplemente asintió. Al cabo de un momento, Daniel se puso de pie,
y el ternero troto hasha la manada. Regresaron al trabajo, pero el silencio entre ellos había cambiado. Seguía habiendo silencio, pero ya no estaba vacío. Al mediodía, el sol estaba alto y caliente, disipando la última humedad. Clara propuso un descanso, y se sentaron a la sombra de un viejo roble, compasión, do agua de una cantimplora, y el pan que ella había traído. Daniel se recostó contra el tronco, con los ojos entrecerrados, y por primera vez desde que ella lo había sacado del arroyo, percha casi en paz. Es lugar dijo al cabo de un rato, es precioso. Clara siguió su mirada a través del val, las colinas onduladas, las montañas lejanas, la vasta extensión del cielo. Sí, llevas mucho tiempo aquí, 3 años. ¿Dónde estabas antes? Clara vaciló. Nunca había hablado de eso, no le gustaba, pero algo en la forma en que el pregunto sincera, sin indiscreción le hizo responder, ningún lugar que valga la pena mencionar, me mude mucho, high school que trabajo que encontra. Ella lo miró, y tú, ¿dónde está tu hogar? Daniel permaneció en silencio durante un largo rato. Cuando habló, su voz sonó distante. Creo que ya no tengo uno. Clara quiso preguntar que quería decir, pero la expresión de su rostro la detuvo. En lugar de eso, simplemente dijo, bueno, tienes un lugar aquí, por ahora, al menos. Él se volvió hacia ella, y algo surgió entre ellos, un entendimiento, frágil y nuevo, pero real. Gracias dijo en voz baja. Clara asintió y apartó la mirada, con el pecho oprimido por algo que no podía identificar. Los días que siguieron adquirieron una rutina. Por las mañanas, Clara traía café y la comida que podía robar de la cocina. Lo bebían juntos al amanecer y luego salían a trabajar. Cercos ganado, lo que hiciera falta arreglar. Daniel se fortaleció día a día. Sus movimientos eran más seguros y su risa fluía con mayor facilidad. Y entonces se oían risas, pequeños momentos inesperados y largos. Una tarde, Clara intentó enseñar a Ata una cuerda a un poste de la cerca, pero falló estrepitosamente y el lazo terminó enredado en su propia bota. Se quedó allí parado, mirándose a sí mismo, y luego a ella con una indignación tan fingida que ella se rió carcajadas. Chico de ciudad, había bromado, culpable respondió sonriendo. En otra ocasión, estaban remendando una puerta cuando un gallo apareció de repente latiendo furioso. Daniel saltó hacia atrás tan rápido que tropezó con un bebedero y cayó de espaldas en el lodo. Clara intentó ayudarlo a levantarse, pero se reía demasiado. Y él se quedó allí tumbado, sacudiendo la cabeza y sonriendo al cielo. Derrotado por los aves de corral, había dicho, eso sí que es tocar fondo. Esos momentos fugaces y frágiles se sienten como tiempo robado, como algo precioso que no podía durar. Por las tardes, cuando terminaban el trabajo, se sentaban fuera del granero a contemplar la puesta de sol. A veces hablaban, a veces no, pero el silencio era ahora cómodo, tranquilo, y Clara se dio cuenta de que lo anhelaba más de lo que quería admitir. Una noche una música llegó desde la casa principal, alguien tocaba el violín, lenta y melancólica. Clara cerró los ojos y escuchó, y cuando los abrió de nuevo, Daniel la observaba. ¿Qué preguntó ella? Nada dijo, pero no apartó la mirada. Su corazón dio un vuelco extraño en su pecho, y tuvo que volver la vista hacia el horizonte antes de que él pudiera verlo reflejado en su rostro. Pero no todos habían olvidado la tormenta. En la casa principal, Grant Holloway estaba sentado solo en su estudio, con la lámpara de escritorio apagándose lentamente. Ante él se extendían viejas cartas, el papel amarillento y frágil, la tinta descolorida amaran. Y en el centro, una fotografía. Dos niños, cosa de 10 y 2 años, estaban de pie uno al lado del otro frente a un telón pintado.
ambos levaban culos homodonados y expresian serias, pero la mano del mayor descansaba sobre el hombro del menor, protectora, casi tierna. Grant se cuidó mirando la fotografía, con la mandíbula tensa. Lo había sacado del cajón d'orbollo hace 3 días, después de que Rourke mencionara haber visto a un desconocido cerca del Prado del Este. Un hombre alto había dicho Rourke, pelo oscuro, se movía como si estuviera herido. Grant no le dio importancia en aquel momento. Le dijo a Rourke que probablemente solo era un vagabundo, alguien de paso. Pero las palabras se le quedaron grabadas, rondando por sus pensamientos. Y entonces recordó la fotografía. La recogió y la sostuvo a contralas. El rostro del niño menor lo miró fijamente, congelado en el tiempo. Los mismos ojos oscuros, la misma mandíbula tensa, la mano de Grant temblaba, no podía ser. No después de todos estos años. Dejó la fotografía y se sirvió un trago. El whisky le quemó al tragarlo. Afuera, el rancho estaba en silencio, sumiéndose en la noche. Pero adentro, la mente de Grant estaba mucho de ser tranquila. Pensó en su hermano, en la pelea que los había separado, en las palabras que se habían dicho, palabras crueles y imperdonables que ninguno de los dos había retirado jamás. Y pensó en el testamento del anciano acumulado polvo durante 15 años en el despacho de un abogado del pueblo. Grant había intentado olvidarlo, había intentado seguir adelante, pero si su hermano seguía vivo se regresaba todo podría cambiar. Grant se levantó y caminó hacia la ventana, mirando fijamente la oscuridad. En algún lugar a la afuera, más a la del granero, más a la de los pastos, la verdad lo esperaba. Podía sentirla como presencia la llegada de una tormenta, una prisión en el aire, un cambio en el viento. Simplemente no sabía si estaba preparado para afrontarlo. Clara también lo sintió, no sabía qué era exactamente, solo tenía la sensación de que algo había cambiado, de que la paz tranquila de los últimos días era frágil, construida sobre terreno que podía moverse en cualquier momento. Notó la forma en que Grant la observaba ahora, con la mirada penetrante y escrutadora. La forma en que hacía más preguntas. ¿Dónde había estado? ¿Qué había visto? Si algo le parecía fuera de lugar. Mencia con facilidad, con fluidez. Las palabras le salían sin titubear. Pero cada mentira aumentaba el peso de la carga que llevaba. Y se preguntaba cuánto tiempo podría seguir así. Una tarde, al salir del granero, vio a Grant de pie en el porche de la casa principal, recortado contra la luz de la farola. La miraba fijamente, y aun desde la distancia, ella pudo sentir la intensidad de su mirada. Se dio la vuelta rápidamente, con el pulso acelerado, y se apresuró a regresar al barracón. Esa noche, permaneció despierta durante horas, escuchando el viento sacudir las ventanas. Afuera reinaba la calma y la paz, pero en su interior algo se contraía con fuerza, una tensión que no podía disipar. Pensó en Daniel, en su sonrisa cuando creía que ella no lo veía, en el sonido de su voz al amanecer, ronca por el sueño pero amable, en cómo su corazón empezaba a latir de forma distinta cuando él estaba cerca. Y pensó en Grant en la fotografía que había visto una vez sobre su escritorio. Dos chicos de pie juntos como si nunca fueran a separarse. No sabía por qué, pero mirar esa fotografía la había puesto nerviosa, como si estuviera al borde de algo vasto y oscuro, y un paso en falso la hiciera caer. Clara se topó hasta la barbilla con la manta y cerró los ojos, pero no logró conciliar el sueño fácilmente. El giant llegó justo después del amanecer. Clara estaba en el establo, cepillando a su yegua, cuando oyó el sonido de cascos afuera. Se acercó a la puerta y vio a un hombre desmontando en el patio, polvoriento, cansado del camino, con una bolsa de cuero colgada al hombro. Grant lo recibió en el porche, y hablaron en voz baja, demasiado bajo para que Clara los oyera.
pero el pudo ver como cambió la postura de Grant, como si le tensaran los hombros. El ginit le intrigo an sober, y Grant lo miró fijamente durante un largo rato antes de abrirlo. Clara lo observaba desde los sombros mientras leía, su rostro palideció y luego se endureció. Arrugó el papel con los manos y alzó la vista, recorriendo el rancho con ojos ardientes, y entonces su mirada se posó en el granero. Clara contuvo el aliento. Detrás de ella, Daniel salió del cubículo trasero, secando los manos con un trapo. No respondió, no podía, porque sabía, con una certeza repentina y terrible, que la paz que habían construido en esos días robados estaba a punto de terminar. Y cuando llegó el primer ginit del pueblo, la paz que habían construido comenzó a desmoronarse bajo la sombra de la verdad. El caballo del ginit permanecía en el patio, con los flancos agitándose y el polvo aún asentándose alrededor de sus cascos. Clara permaneció en el umbral del granero, con una mano apoyada en el marco, observando cómo Grant desplegaba la carta, con manos que temblaban lo justo para captar la luz de la mañana. El documento era oficial, lo supo por su peso, por cómo mantenía su forma incluso con la brisa. Legal, definitivo. Grant leía en silencio, su rostro experimentando cambios como el clima. Confusión, luego reconocimiento, luego algo más oscuro que le tensó la mandíbula. Detrás de Clara, Daniel se había quedado inmóvil. Ella podía sentirlo allí, una presencia a su espalda, y cuando miró por encima del hombro, su rostro había palidecido por completo. Que susurró no respondió. Sus ojos estaban fijos en Grant, y en ellos Clara veía algo que nunca antes había visto. Miedo y resignación, Grant levantó la vista de la carta, recorriendo con la mirada el rancho hasta detenerse en el granero. En ellos, por un instante, nadie se movió. El mundo contuvo la respiración. Entonces Grant apretó la carta con el puño y empezó a caminar, no rápido, no corriendo, solo pasos firmes y decididos que devoraban la distancia entre la casa y el granero, cada pisada deliberada como un golpe de martillo. El corazón de Clara latía confusa contra sus costillas. Daniel estaba dijo en voz baja, pero su voz sonaba hueca. Lo que está sucediendo, finalmente la miró, y la tristeza en sus ojos le oprimió el pecho. La verdad, Grant llegó al granero y Clara se apartó sin pensarlo, moviéndose por instinto. Él pasó junto a ella como si no estuviera allí, completamente concentrado en Daniel. Se quedaron de pie, uno frente al otro, en el espacio polvoriento entre los establos. La luz de la mañana se filtraba oblicuamente por los rendillos, iluminando el polvo de heno que flotaba en el aire como niebla. Grant habló primero, con voz bajo y amenazante. Daniel Holloway. El nombre cayó como una piedra en aguas tranquilas. Clara contuvo el aliento. Holloway, el mismo nombre que Grant, el mismo nombre que... Ha pasado mucho tiempo, Grant dijo Daniel en voz baja. 15 años. Grant tenía los puños apretados a los costados. 15 años y viuves ahora. Así, no tenía ninguna intención de volver. Entonces, ¿por qué estás aquí? Daniel podía mover la mandíbula, pero no respondió. Tal vez no podía, la mente de Clara daba vueltas, los piezas encajaban de más. Yodo rápido para asimilarlas. Hermanos, eran hermanos. El hermano de Grant, del que nunca hablaba, cuyo nombre estaba prohibido en el rancho. Y ella lo había estado escondiendo, alimentándolo, confiando en él. Oh, Dios mío. Grant se acercó un paso más y su voz se elevó. Te fuiste, abandonaste tú, esta tierra, a nuestro padre a mí. Dijiste que no querías tener nada que ver con nada de eso. Si lo que dije. Entonces expliquéme esto, dijo Grant, arrojando la carta arrugada a los pies de Daniel. Expliquéme por qué demonios un abogado del pueblo me acaba de enviar una notificación diciendo que el testamento se ha reabierto,
que ti nombron cohirid, ero y que la mitad de este rancho ti pertenece. Las palabras quedaron suspendidas en el air como humo. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies, cohiridora la mitad del rancho. Todo lo que Grant había construido, todo por lo que había trabajado, de repente partido por la mitad, por un hombre que había estado ausente durante 15 años. Un hombre al que ella había sacado del arroyo. Daniel se quedó mirando la carta en el suelo, pero no la recogió. Yo no pedí eso, ni habla, ni siquiera sabía que el anciano había cambiado el testamento. No le leímos así dijo Grant con voz quebrada. Era nuestro padre, y le rompiste el corazón cuando te fuiste. La compostura de Daniel finalmente flaqueó, él rompió la mía primero. El silencio que siguió fue tan denso que resultaba asfixiante. El rostro de Grant se contrajo, la ira y el dolor luchando por imponerse. Siempre fuiste débil, siempre hayendo de todo aquello que te obligaba a cuidar y luchar. Y ahora vuelves arrastrándote porque hay dinero de por medio. No estoy aquí por eso, entonces ¿por qué? Gritó Grant, con la voz resonando en los paredes del granero. Porque ahora, Daniel, después de todo es tiempo, porque demonios volviste, porque no tenía a dónde ir. Los palabras brotaron de Daniel como un descaro, crudas y desesperadas. Respiró hondo, intentando serenos, pero le temblaban los manos. Lo perdí todo. Mi negocio, mi cosa, todo lo que construí. Intentaba ir al este, empezar de cero en un lugar donde nadie me conociera. Pero luego la tormenta, el puente se derrumbó y yo se detuvo, con la garganta trabajando, acab en el arroyo terminó diciendo en voz baja, no quería venir aquí, ni siquiera sabía que estaba en tu propiedad, hasta que despert en es granero. Grant lo miró fijamente, y por un instante algo brilló en su expresión, algo que podría haber sido compasión o recuerdo, pero luego se endureció de nuevo y negó con la cabeza. Pretendes que me crea eso, que por casualidad apareciste en mi puerta, es la verdad. Tu verdad nunca valió mucho. Daniel se estremeció como si lo hubieran golpeado. Grant, no dijo Grant, levantando una mano y bajando la voz con un tono frío y definitivo. Renunciaste al derecho de llamarme así cuando te marchaste. Querías librar de esta familia, enhorabuena. Si te ha cumplido el deseo. Tenía 22 años, dijo Daniel con voz temblorosa. Era joven y ingenuo y dije cosas que no sentia. Pero él no quiso escucharme, ni siquiera me miró y tú, sostuvo la mirada de Grant, te pusiste de su lado, siempre te pusiste de su lado, porque tenía razón, exclamó Grant con voz firme. Quería que te cuidaras, que ayudaras a construir este lugar y convertirlo en algo duradero. Pero eras demasiado orgulloso, demasiado terco. Querías el mundo a tu manera, y cuando no lo conseguiste, nos dejaste a los demás con el problema. Intent volver dijo Daniel en voz baja, 3 años después. Te envié cartas, nunca respondiste. Grant se quedó muy quieto, nunca recibí ninguna carta. Los quimo dijo Daniel con voz monotona. El anciano me lo contó el mismo, justo antes de morir. Dijo que no querías volver a verme y que debía mantenerme alejado. Clara vio algo quebras en el rostro de Grant, solo por un instante, una grieta en su coraza. Pero luego se giró, con los hombros rígidos. Leva muerto 5 años dijo Grant. No volviste para el funeral. Ni siquiera avisaste. No lo sabía dijo Daniel con la voz quebrada. Para cuando me enter, ya era demasiado tarde. Siempre tienes una excusa. No es una excusa, es la verdad. Grant se giró, con los ojos enrojecidos y una mirada feroz. La verdad es que eres un extraño, ya no perteneces aquí. Este rancho todo lo que ves lo construí yo, no tú, no el viejo. Todo lo que dijo y lo convertí en algo valioso. Y no voy a permitir que vengas aquí y te leaves la mitad porque un abogado desentero un viejo papel.
No quiero tu rancho grant, entonces firmalo, dame tu part y marchate, otra vez, Daniel aprieto la mandíbula, no es tan sencillo, si lo es, no dijo Daniel, alzando la voz, no lo es, porque quieras o no, esta también era la tierra de mi padre. Y nos la dijo a los dos por una razón, para castigarme dijo grant con amargura, por no habit traído de vuelta, o perdonarme dijo Daniel en voz baja, por habit marchado en primer lugar. Grant lo miro fijamente y durante un largo rato, el único sonido fue el del viento exterior, que se alzaba inquieto. Entonces Grant negó con la cabeza, con voz firme y decidida, quiero que te veas, esta misma noche, empaca tus cosas y largate de mi propiedad. Consta. Lo digo en serio, Daniel, si sigues aquí cuando amanezca, que el share, if te saca rastros personalmente, si dio la vuelta y salió del granero, con sus botas resonando pesadamente en el suelo de madera. Clara se pegó a la pared al pasar él, con el corazón latiendo a 1000 por hora, él ni la miró, ni siquiera la saludó. Siguió caminando, con la espalda recta y los puños apretados, hasta que desapareció dentro de la casa principal. La puerta se cerró de golpe tras él, y el sonido resonó por todo el patio. Clara se quedó paralizada, con la mente dando vueltas, miró a Daniel, que seguía de pie en medio del granero, con la mirada perdida en la nada. Su hermano dijo, con la voz apenas por encima de un susurro, Daniel cerró los ojos, si me mentiste, no mentí simplemente, no te lo contedo. Es lo mismo dijo Clara con voz temblorosa, la ira y el dolor enredados en su pecho, lo risque tu por ti, te escondí, la mente a grant por ti, y no creas que Marisha sabe la verdad, te lo iba a decir. Cuando, no lo sé, Daniel se giró para mirarla, con una expresión de angustia y desesperación. No sabía cómo, no sabía si aún me ayudarías si supieras quién soy, así que me utilizaste. No dio un paso hacia ella, pero se detuvo cuando ella retrocedió. No, Clara, no fue así, y entonces como fue, le ardían los ojos pero se negó a llorar. Porque desde mi punto de vista, pues que me hiciste creer que eras alguien que no eras, y ahora Grant va a perder la mitad de su rancho por eso, no perderá nada, lo que dije lo mantengo, no quiero el rancho. Entonces ¿qué quieres? Daniel la miró, y la carga emocional en sus ojos era casi insoportable. Quería una oportunidad para arreglar las cosas. Con el pasado, pero supongo que también es demás, ya tarde para eso. Clara quería creer, quería feroz al hombre que había conocido durante la última semana, el hombre amable con los animales, que se reía de sí mismo, que la miraba como si valiera algo. Pero ahora es hombre la pesha un extraño, construido sobre cimientos de arena. Tienes que dicho, en voz baja, Clara, tienes razón, no perteneces aquí. El rostro de Daniel se contrajo un poco, pero asintió, de acuerdo. Se movía despacio, recogiendo las pocas cosas que tenía. El abrigo prestado, una camisa de repuesto que Clara la había traído. No tenía mucho, no había necesitado mucho. Cuando terminó, se quedó de pie junto a la puerta del granero, y la miró por última vez. Lo siento, dijo. Por si serve algo, lo siento. Clara no respondió, no podía, simplemente se quedó allí de pie, con los brazos cruzados sobre sí misma, observando cómo él salía al patio. El cielo se había oscurecido mientras estaban dentro, nubes que se acercaban rápidas y densas. A lo lejos retumbaba un trueno, familiar y ominoso. Otra tormenta. Daniel se detuvo al borde de la propiedad, donde comenzaba el camino, y miró hacia atrás, hacia el rancho una vez más. Luego se subió el culo de la chacueta para protegerse del viento y echó a andar. Clara observó hasta que desapareció tras la loma, engolido por la gusera. Al anochecer, la tormenta había llegado con toda su fuerza. La lluvia azotaba las ventanas del barracón y el viento olaba por los aleros. Clara yacía en su litera, mirando al techo,
escuchando los crujidos y gemidos de rancho a su alrededor. Pensó en Daniel a la fura en la oscuridad. Y la lluvia. Pensó en cómo le temblaban los manos cuando Grant lo confrontó. En cómo si le quebró la voz al decir que había intentado regresar. Pensó en Grant, solo en la casa principal, probablemente mirando de nuevo aquella vieja fotografía. Dos hermanos, separados por el orgullo y el tiempo. Y ella se había visto atrapada en medio de todo esto sin siquiera saberlo. A fura retumbó un trueno que hizo temblar los pads y Clara cerró los ojos. Ella había salvado a un desconocido del arroyo. Lo había rescatado de la muerte y le había dado refugio. Y a cambio, él había traído de vuelta a pasado rugiendo con fuerza, afilado como un cuchillo y hambriento. Tal vez algunas personas estaban destinadas a ahogarse. Tal vez sacarlas del agua solo significaba que te arrastrarían con ellas. Pero incluso mientras lo pensaba, Clara sabía que no era cierto. Porque a pesar de todo las mentiras, el dólar, la traición no se arrepentia de haberlo salvado. Ella solo decía que la verdad no hubiera costado tanto. A fura, los relámpagos rasgaban el cielo y la lluvia seguía cayendo. A la mañana siguiente, el rancho se sentía más vacío que el cielo, pero su corazón se negaba a dejar vencer por el silencio. Izano el otoño ligo temprano, arizando el val como algo hambriento. Los álamos se tornaron dorados casi de la noche a la mañana, sus hojas temblando con el viento que traía el primer coltazo del invierno. La hierba se secó en los bordes, y el arroyo bajaba cada día. Dejando al descubierto piedras que no habían visto la luz del sol desde la primavera. Las mañanas eran tan frías que se podía ver el aliento, y al mediodía el sol se sentía tenue, distante, como si ya se estuviera rindiendo. Clara lo soportó todo, con las manos en carne viva y la mente en pot. Habían pasado 6 semanas desde que Daniel se fue. 6 semanas de silencio que pesaban sobre el rancho, como nieve que no se derricha. Grant apenas hablaba ya, solo daba órdenes con voz cortante, y se retiraba a la casa principal antes del atardecer. Los demás lo notaron, pero no dijeron nada. Todos sabían que era medio no preguntar la Grant Holloway sobre sus asuntos. Pero Clara no podía dejar de pensar en él. Se decía a sí misma que solo era preocupación, que le había salvado la vida una vez y se sentía responsable de lo que pasó después. Pero entrada la noche, tumbado en su litera, sabía que era algo más. Todavía podía ver la forma en que Daniel la había mirado en el granero, como si le quebró la voz al pedir el perdón. Y se preguntó si aún estaría vivo. Así que una mañana, cuando Rourke mencionó que necesitaba suministros del pueblo, Clara se ofreció voluntario. Antes que nadie me haya dicho, mientras buscaba su abrigo, Rourke arqueó una sella, odias al centro, bueno, una excepción. Él se encogió de hombros y le entregó una lista, y para cuando el sol estuvo en lo alto, Clara cabalgaba por el camino del val, con el aliento de su yegua humeando en el aire frío. Pero no fue directamente al pueblo. El río discurría junto a la carretera durante varios kilómetros antes de llegar hacia el este entre un bosquecillo de sauces. Clara había pasado por allí cientos de veces sin prestar mucha atención, pero hoy aminoró el paso a su yegua y se desvió de la carretera principal, siguiendo el estrecho sendero que descendía hasta el agua. Allí, escondida entre los árboles, donde la orilla se ensanchaba, había una choza. No era gran cosa. 4 pares de tablas desgastadas, un techo que se hundía en el centro, una ventana cuba, de conjul en lugar de cristal. El típico lugar donde se alojaban los mineros durante los años de oro, cuando todavía había oro en estas colinas. Ahora solo era una estructura vieja, olvidada y en ruinas. Pero de la chimenea salía un humo tenue y gris.
Clara desmonto y auto suyigua un árbol, luego camino lentamente hacia la cabana. El corazón la leche confusa, aunque no sabría decir por qué. Quizás porque una parte de él esperaba encontrar la vacha. Quizás porque temía lo que encontraría si no lo estaba. Lomo a la puerta, dos suaves golpes contra la puerta deformada. Silencio, luego se oyeron pasos, lentos y cuidadosos, y la puerta se entreabrió. Daniel la miró, y a Clara se le cortó la respiración. Estaba más delgado, no solo flaco, sino demacrado, como si le hubieran arrancado algo vital. Su rostro estaba ensombrecido por algo más que la barba. Tenía otras arrugas que antes no tenía. La camisa le quedaba holgada, y cuando se agarró al marco de la puerta, ella pudo ver los usos de sus nudillos. Sobresaliendo bajo la piel, Clara dijo, y su voz era áspera, sorprendida, pudo entrar. Dudó un instante, echando una mirada hacia la choza como si se avergonzara de ella, y luego se hizo a un lado. El interior era oscuro y frío a pesar del pequeño fuego que ardía en un hogar improvisado. Había un saco de dormir en una esquina, unas lotas apiladas contra la pared y una caja volcada, que servía de mesa. El suelo era de tierra y el viento silbaba entre las tablas. Clara se giró para mirarlo, y por un momento ninguno de los dos habló. Tienes un aspecto, empezó a decir, pero se detuvo, porque no había forma amable de terminar esa frase. Lo se dijo Daniel en voz baja. Cerró la puerta y se apoyó en ella, con los brazos cruzados sobre el pecho como si intentara contenerse. Voy bien, No respondió. Clara sacó un bulto de su abrigo, pan envuelto en tela, algo de carne seca y un tarro de conservas que había cogido de la cocina. Lo dijo sobre la colla. Pensé que podrías necesitar esto. Daniel miró la comida como si no pudiera creer que fuera real. Luego la miró a ella, y algo en su expresión se quebró. No deberías haber venido. Probablemente no. Si Grant se entera, no lo hará. Daniel negó lentamente con la cabeza. Estás arriesgando de más, yado por mí, otra vez. Tal vez dijo Clara mirándolo a los ojos, pero necesitaba saber que estabas bien. No dijo con voz plana y sincera, pero estoy vivo, eso es más de lo que merezco. Clara quiso discutir, decir que no era cierto, pero la expresión de su rostro la detuvo. Él lo creía merecerlo. Frío el hambre, el exilio, a que te dedicas, preguntó en cambio, trabajos esporádicos, lo que sí que encuentra. Hay un aseradero a unos kilómetros al este. Cargo madera cuando necesitan mano de obra extra. No pagan mucho, pero es algo. Y el pueblo, que hacen ellos, saben quién soy, dijo Daniel, interrumpiéndola, su voz denotaba amargura. Él era de Holloway, el hermano que abandonó a su familia y volvió arrastrándose por dinero. Aquí las noticias corren como la pólvora. A Clara se le hizo un nudo en la garganta. Ella misma había oído los murmullos en la tienda de ultramarinos, en la oficina de suministros agrícolas. A la gente le encantaban los escándalos, sobre todo cuando involucraban a alguien como Grant. Y Daniel se había convertido en el villano de la historia sin siquiera haber tenido la oportunidad de contar su versión. Se equivocó, dijo Clara. Daniel sonrió, pero su sonrisa carece de calidez. Da igual, bien o mal, al final es lo mismo. Se acercó al fuego y se agachó, echando unos cuantos trozos de lina. Los lomas crecieron, proyectando sombras sobre su rostro. Deberías dijo sin mirarla. Antes de que alguien te vi aquí, me da igual que me ven. Sí, dijo él, volviéndose hacia ella con una mirada feroz. Ya has perdido bastante por mi culpa. No voy a dejar que pierdas también tu trabajo. Esa no es una decisión que te corresponde tomar. Clara, no soy una niña, Daniel.
Pudo decidia por mi mismaque riscos quiro cora. Si puso de pi lentamente, y la luz del fuego ilumino el cansancio en su rostro, el peso que cargaba. Por que haces esto, por alguien tiene que hacerlo. Esa no es una respuesta. Clara lo miro de verdad al hombre que había sacado del arroyo, el hombre que le había hecho reír, el hombre que le había mentido y roto su confianza, pero que aún así de alguna manera seguía pensando alguien a quien valía la pena salvar. Porque no creo que merezca sufrir solo. Dijo en voz baja, sin importar lo que piensen los demás. Daniel la miró fijamente, y por un momento ella pensó que iba a discutir. Pero entonces sus hombros se desplomaron y simplemente sintió, demasiado cansado para pelear. Clara se cuidó un rato más, asegurándose de que comiera algo de comida que había traído y de que el fuego durara toda la noche. No hablaron mucho, y no quedaba mucho por decir. Pero cuando finalmente se marchó, cabalgando de regreso hacia la carretera, sintió el peso de lo que había hecho sobre ella como una copa. Había cruzado una línea, había elegido un bando y ahora no había vuelta atrás. En el rancho las cosas se estaban desmoronando de maneras más silenciosas. La salud de Grant llevaba semanas deteriorándose. Nada dramático, solo un lento deterioro que todos fingían ignorar. Ahora se movía con más lentitud y le faltaba el air al saberlo. Escalones del porche, había perdido el apetito y la ropa le quedaba más holgada. Por las noches, Clara podía ver la lámpara encendida en su estudio mucho después de que todos se hubieran acostado. Rook lo mencionó una vez de pasada. El jefe no tiene buen aspecto. Simplemente está cansado. Dijo Clara, pero no lo creía. Había visto como Grant miraba fijamente el val, con la expresión distante y atormentada. Había visto como le temblaban los manos cuando creía que nadie lo observaba. Fuera lo que fuese que lo consumía, era algo más que simple cansancio, fue la culpa, una tarde. Clara cruzaba el patio cuando oyó voces provenientes de la casa principal. Redujo la velocidad, guiada por el instinto de escuchar. La voz de Grant, baja y ronca, quiero que lo encuentren. La respuesta de Rook, cautelosa fue. ¿Estás seguro de esto, Jeff? Estoy seguro. Envían a dos hombres. Díganos que revisan el río los antiguos campamentos mineros. Cualquier lugar donde alguien pudo refugiarse. Y cuando lo encuentren. Una posa. Luego, traiganlo de vuelta. Por la fuerza, otra posa, esta vez más larga. Si es necesario. A Clara se le heló la sangre, regresó apresuradamente al barracón, con la mente a mil por hora. Grant estaba enviando hombres tras Daniel, hombres armados muy probablemente, por la forma en que Rook había formulado la pregunta, y si Daniel se resistía, se huía, no se permitió terminar la frase. A la mañana siguiente, Clara volvió a salir a caballo, esta vez más temprano, mientras el rancho aún dormía. Encontró a Daniel fuera de la cabana, pasando línea. Él alzó la vista al verlo acercarse, y la sorpresa se reflejó fugazmente en su rostro. Clara, que tienes que dijo desmontando rápidamente. Ahora, hoy mismo, de que estás hablando, Grant está enviando hombres tras de ti. Te van a traer de vuelta al rancho, quieras o no. Daniel dijo el hacha lentamente, cuando, no lo sé, pronto, quizás hoy, quizás mañana, pero no podrás estar aquí cuando lleguen. La miró fijamente durante un largo rato, luego negó con la cabeza. ¿A dónde iría en cualquier lugar, East, sir? Justo lejos de aquí. He terminado de correr, Clara. No se trata de huir, se trata de sobrevivir. Si Grant quiere lo ver, quizás se hora de que terminemos con esto. Lo terminaste, la voz de Clara se elevó, mezclando frustración y miedo. Daniel está enviando hombres armados. Esto no es una conversación, se detuvo porque no quería pronunciar esa palabra, no quería hacerlo realidad. Daniel se acercó, con expresión más suave, apreció lo que intentas, Hesa, pero no pudo seguir escondiéndome.
no puedo seguir viviendo así. Si hay una posibilidad aunque, si pequeña de que grant quiera hacer los paces, tengo que aprovecharla. Y si no lo hace, y si trata de otra cosa, entonces me ocuparé de ello, extendió la mano y le tocó el brazo, con suavidad y brevemente, gracias por todo, pero esta es mi lucha ahora, Clara quería gritar, sacudirlo hasta que entrara en razón, pero al mirar la cara esa silenciosa determinación supo que no serviría de nada. Ella había tomado su decisión, regresó al rancho en silencio, con el viento otoñal calando su abrigo, y intentó no pensar en lo que traería el amanecer. Esa noche, Clara permaneció despierta, escuchando como el rancho se sumía en la oscuridad. Pensó en Daniel solo en aquella choza destrozada. Pensó en Grant sentado en su estudio con fantasmas. Pensó en sí misma, atrapada entre dos hombres de más, yado turcos para ceder, amor y deber, misericordia y lealtad, no había respuesta correcta, no había camino que no llevara a que alguien saliera herido. Pero a medida que los horas transcurrían lentamente y el cielo comenzaba a clarear, Clara tomó una decisión. Se vistió a oscuras, se puso el abrigo y los botas, y salió sigilosamente de la barraca. El rancho estaba en silencio y quieto, el air gélido y penetrante. Ensiló rápidamente su yegua, con los manos firmes a pesar del miedo que le etnizaba el estómago. Si los hombres de Grant salían al amanecer, ella sería la primera en lega, espolió a su yegua al galop, y la carrera descendió por el camino del val mientras los primeros rayos de sol tocaban el horizonte. Detrás de ella, el patio de los caballerizos, dos jinetes ya estaban montando. Portaban rifles, sus rostros eran duros y inexpresivos, y en silencio volvieron sus caballos hacia el río. Pero cuando al amanecer resonaron los canons, la misericordia ya no tenía donde esconderse. El amanecer irrumpió rojo y violento sobre el val, el cielo sangrando carmesí donde el sol tocaba el horizonte. Clara cabalgaba confusa, los cascos de su yegua golpeaban el suelo helado y su aliento se convertía en nubes que el viento desgarraba. El frío le calaba hasta los huesos, pero apenas lo sentía. Su mente iba a mil por hora calculando distancias y rezando para no llegar demasiado tarde. Detrás de ella, en algún lugar del amanecer gris, cabalgaban los hombres de Grant. Los había visto montar a caballo, había visto los rifles en sus manos, la semblante adusto de sus rostros. Hombres que obedecían órdenes sin requistar, hombres que no vacilaban. El río apareció ante nosotros, una cinta oscura que se abría paso entre los sauces. Clara tiró de su yegua cuesta abajo, con los ramas azotando a su alrededor, y salió disparada entre los árboles hasta la orilla. La cabana permanecía en silencio bajo la luz del amanecer, con humo que se elevaba de la chimenea. Clara desmontó antes de que su caballo se detuviera por completo, tropezando en el barro. Daniel. La puerta se abrió y él salió todavía poniéndose el abrigo. Clara, que, entonces él también lo oyó, el sonido de caballos que venían rápido del este. Su rostro palideció, tienes que ir. Ahora no te voy a dejar. Clara, no me voy. Los jinetes irrumpieron entre los sauces, dos tal como Clara había temido, Rourke a la cabeza, seguido de un joven llamado Garrett. Ambos llevaban rifles cruzados sobre los sillas, y al ver a Daniel, Rourke alzó la mano para detenerlos. Se quedaron allí un instante, a unos 9 metros de distancia mientras los caballos se movían y resoplaban. El vapor se elevaba de los flancos de los animales. El arroyo corría tras ellos indiferente y eterno. Rourke habló primero y su voz resonó a lo lejos. Daniel Holloway. El sena Grant que vuelvas al rancho. Daniel se quedó muy quieto, con los manos sueltas a los lados, y si no quiero, así no funcionan las cosas. No volva a punto de pistola. Rourke apretó la mandíbula, no lo compliques más de lo necesario. No estoy armando ningún lío, estoy en terreno público, sin molestar a nadie,
usted son los que vinieron aquí armados con rifles. Garrett si removió en la silla no vayaso. Era joven quizás 20 años y su mano se desviaba constantemente hacia su arma, para luego alejarse de ella, como si no supiera que debía hacer. Clara dio un paso al frente, interponiéndose entre Daniel y los giants, bajan los armas. Miro y algo parecido a la lástima brilló en sus ojos. Clara, esta no es tu pelea. Si lo es, no entiendes lo que estás haciendo. Lo entiendo perfectamente, dijo con voz firme, aunque su corazón late confusa. Estás aquí para traer un hombre devuelto a la fuerza porque tu jefe es demasiado orgulloso para venir al mismo. Es correcto, la expresión de Rourke se endureció. La sala del seno grande está empeorando. Queer arregló las cosas antes de. Se detuvo y trajo saliva, antes de que sea demasiado tarde, pero Daniel no vendrá a menos que lo obliguemos, entonces quizá no debería venir en absoluto, dijo Clara. Clara, dijo Daniel en voz baja a sus espaldas, no lo hagas, pero no se movió, no podía. Porque sabía que si se apartaba, esto terminaría de dos maneras, o Daniel sería arrastrado de vuelta encadenado, o alguien apretaría el gatillo. Y de cualquier forma, se derramaría sangre que no se podría revertir. Rourke la miró fijamente durante un largo rato, luego suspiró y desmontó. Garrett hizo lo mismo, imitándolo. Se quedaron allí de pie, con los rifles aún en mano pero apuntando al suelo. No quiero problemas, dijo Rourke, pero tengo órdenes. Entonces desobedecilos, dijo Clara. No pudo hacer eso. Pudes, simplemente no lo harás. El rostro de Rourke se ensombreció. Dio un paso al frente, y Clara se mantuvo firme aunque todos sus instintos le gritaban que hiciera. ¿Has de un lado, Clara? No. Última oportunidad. No. Rourke apretó confusa el rifle, y por un instante terrible, Clara pensó que podría levantarlo. Pensó que vería un destello de pólvora y luego nada. Pero entonces la voz de Daniel rompió la tensión, tranquila y firme. Rourke. Marame, la mirada de Rourke se desvió de Clara a Daniel, y algo en su expresión cambió. No voy a pelear contigo, dijo Daniel, y no voy a huir. Si grant quiere verme aya, pero aya cuando yo quiera a mi ritmo, no así, eso no es suficiente. Tendrá que ser así. Rourke apretó la mandíbula, reflejando en su rostro la frustración y el sentido del deber en conflicto. Entonces Garrett habló, con voz insegura. Tal vez deberíamos simplemente. El disparo resonó en la mañana como una rama que se rompe. Todos se quedaron paralizados. El rifle de Garrett humeaba, apuntando al suelo. Su rostro estaba pálido por la conmoción. Yo no, es que. No quería decir. Pero Clara no estaba escuchando. Porque Daniel había emitido un sonido, una fuerte inspiración, y cuando se giró, vio sangre brotar a través de su camisa, justo encima de la cadera. Daniel se tambaleó, con una mano en el costado, y cayó de rodillas. Clara lo sujetó antes de que cayera del todo, rodándolo con los brazos, y sintió el calor de su sangre empapando su manga. Estoy bien, logró decir, pero su voz estaba tensa por el dolor. ¿Usted no es? Rourke había cubierto la distancia en 3 zancadas, con el rostro furioso. Agarró el rifle de Garrett, y empujó al joven hacia atrás. ¿Qué demonios hiciste? No fue mi intención, simplemente se disparó. Dios mío. Rourke miró a Daniel, luego a Clara, con expresión angustiada. Necesito llevarlo al médico. No, dijo Daniel entre dientes. Ningún médico. Está sangrando. Dije que no. Clara ya estaba rasgando un trozo de tela de su camisa, presionándolo contra la herida. La bala lo había rozado, dejando un profundo surco a lo largo de las costillas, pero sin penetrar. Doloroso, pero no mortal. No se lograban detener la hemorragia. Ayúdeme a meterlo dentro, le dijo a Rourke. Entre los dos alzaron a Daniel,
lo levaron o la cabona, y lo acostaron en el soco de dormir. Clara trabajaba con rapidez, con los monos firmes a pesar del miedo que la recorría, y había curado heridas antes. El trabajo en el rancho era peligroso y siempre había alguien que se lastimaba. Pero esto era diferente. Era Daniel, detrás de ellos. Garrett estaba de pie en la puerta, pálido y temblando. Lo siento mucho. Nadie le respondió. Clara terminó de vendar la herida y se recostó. Tenía los monos enrojecidos. Daniel tenía los ojos cerrados y respiraba de forma superficial pero regular. Estaría bien, con el tiempo. Rook permanecía de pie junto al fuego, con el rostro impassible. Tengo que decirlo al Señor Grant. Dile lo que quieras dijo Clara con voz monotona. Él va a saber que le disparaste su hermano. Si me imagino que lo hará. Rook se estremeció. Fue un accidente. Do igual. Levaste armas a una conversación. Esto es lo que pasa. Abrió la boca para responder, pero unos pasos en el exterior lo interrumpieron. Todos se volvieron hacia la puerta. Grant Holloway estaba de pie en el umbral, con el rostro pálido y la respiración entrecortada. Pesha más pequeño de lo que Clara recordaba, demacrado, como si el viaje de ida hubiera arrebatado hasta la última gota de fuerzas. Su mirada recorrió la habitación. Rook, Garrett, Clara y finalmente se detuvo en Daniel, que yace ensangrentado en el suelo. ¿Qué has hecho? La voz de Grant era apenas un susurro. Rook dio un paso al frente. Señor, ha habido un accidente. Salió. Señor, dije que se fueron. La voz de Grant sonó como un látigo, y ambos hombres se estremecieron. Los dos, ahora, se marcharon sin decir una palabra más, pasando junto a Grant y desaparecieron en la manona. La puerta se cerró tras ellos y reinó el silencio. Grant se quedó allí de pie, balanceándose ligeramente, mirando fijamente a su hermano. Luego cruzó el pequeño espacio y se dirigió de rodillas junto al saco de dormir, moviéndose como un hombre del doble de su edad. Daniel dijo con voz ronca. Daniel abrió los ojos, enfocando lentamente. Grant. Estás herido. Sobrevivir, dijo Daniel, intentando sonreír, pero le salió más bien una mueca. Un simple rose basta para matar a un Holloway. El rostro de Grant se contrajo. Yo no quería esto. Solo quería, lo siento. Las palabras salieron entrecortadas, crudas. Dios, Danny, lo siento muchísimo. Daniel lo miró fijamente, y Clara vio como si le formaban lágrimas en el rabillo del ojo. Yo también. Grant extendió una mano temblorosa y sujetó el hombro de Daniel, como solía hacerlo en la vieja fotografía, protector fraternal. Pense que si te traía de vuelta por la fuerza, podría controlarlo, podría mantener de distancia, pero yo solo, su voz se quebró, solo quería recuperar mi hermano. Lo tienes, dijo Daniel en voz baja, siempre lo has tenido. Yo simplemente era de más turco para volver a casa. Yo fui la turca. Dije que el orgullo me impidiera responder a tus cartas, que me impidiera ponerme en contacto contigo. Me decía a mí misma que fuiste tú quien se fue, así que deberías ser tú quien volviera. Pero eso no era más que una excusa. La mano de Daniel encontró la de Grant, sus dedos se apretaron con fuerza. Fuimos unos tontos. Se rió Grant con una risa húmeda y ahogada. Si lo éramos. Clara se puso de pie lentamente y se dirigió hacia la puerta. Es momento no era suyo, no le pertenecía, pero la voz de Grant la detuvo. Clara. Ella se giró. Grant la miraba ahora, con los ojos enrojecidos y agradecidos. Lo salvaste 2 veces, y yo. Trajo saliva con dificultad. No lo Roman 6 lo que intentabas hacer. Lo siento. Clara asintió, con la garganta demasiado cerrada para articular palabra. Gracias, dijo Grant. Por ser más valiente que yo, no supo que responder, así que simplemente salió y cerró la puerta tras de sí.
el cielo si había aclarado, el rollo si había desvain, sido en un azul pálido, y mientras Clara permanecía allí, respirando el aire frío de la mañana, sintió los primeros gotas de lluvia, suave, delicado limpiador, inclinó el rostro hacia el cielo y dejó que la envolviera, lavando la sangre de sus manos, el miedo en su pecho, el peso que había cargado durante tanto tiempo. Dentro de la choza, dos hermanos estaban sentados juntos a la luz del fuego, pronunciando palabras que debieran. Habas dicho quince años atrás, palabras de perdón y arrepentimiento, de un amor que nunca había muerto del todo, sino que si había apagado, bajo copas de orgullo y dolor, y a fura, la lluvia seguía cayendo, empapando la tierra, alimentando el terreno que había sido testigo de todo, la inundación. El rescate, el exilio, el ajusticiantes, el val había visto a hermanos destrozados y vueltos a unir gracias al courage de una mujer que se negó a dejar morir la misericordia. Roque y Garrett, a caballo y a unos 100 metros de distancia, esperaban en silencio. Cuando Clara se acercó, ninguna de los dos habló, pero Roque asintió una vez en señal de respeto, y ella le devolvió el gesto. Algunas heridas no tenían cura, pero podían sanar, y a veces eso era suficiente. Al amanecer siguiente, el val estaba en silencio. Es tipo de silencio que lega después de que la verdad ha sido dicha. El invierno ligó y se fue como una respiración contenida, lenta y pausada. Clara pasó la mayor parte del tiempo recuperándose. La bola le había rozado el hombro cuando se interpuso entre Daniel y su cuerpo. Al principio ni siquiera la sintió, demasiado concentrada en él como para notar su sangre se mezclaba con la de él, pero para cuando regresaron al rancho, tenía el brazo entumecido y el Dr. Brennan tuvo que extraer fragmentos de tela incrustados en la herida. Tuvo suerte dijo. Un par de centímetros más y le habría fracturado el hueso. Clara no se sentía afortunada. Se sentía cansada, un cansancio que ni el sueño podía remediar. Pero el rancho no le dio otra opción que seguir adelante. Había trabajo que hizo y no había suficientes manos para hacerlo. Así que aprendió a sobreponer su brazo izquierdo, a hacer nudos con una sola mano, a cargar los cubos de agua apoyados en la cadera en lugar de en el hombro, y poco a poco, mientras la nieve caía, se dirigía y volvía a caer, el dolor se fue conversión, do en un leve malestar, y luego en algo completamente inexistente. Daniel sonó más rápido. Su herida había quedado más limpia y la juventud estaba de su lado. A mediados de diciembre ya estaba de pie, moviéndose con cuidado pero con paso firme, ayudando en lo que podía. Grant había insistido en que se mudara a la casa principal, a la habitación que había sido suya de niño, y aunque Daniel protestó al principio, finalmente aceptó. Los primeros semanas fueron incómodas. 15 años de silencio no se podían borrar con una sola conversación. Pero poco a poco, con cuidado, los hermanos aprendieron a estar de nuevo en la misma habitación, a cruzarse en los pasillos sin inmutarse, a sentarse a la misma mesa y compartir una comida. La sala de Grant mejoró casi de inmediato. Recuperó el color en el rostro y el apetito. Volvió a dormir toda la noche. Por fin, la lámpara de su estudio se apagaba a una hora decente. Era como si se hubiera quitado el peso que lo aplastaba y, por fin, pudiera respirar. Clara lo observaba todo desde la distancia, curando sus propias heridas, y se preguntaba qué significaba cargar con la culpa durante tanto tiempo, que se convertía en parte de tu cuerpo. Para cuando la nieve comenzó a derretirse, el rancho había cambiado. Daniel se entregó al trabajo con un fervor que sorprendió a todos. Se levantaba antes del amanecer, trabajando codo a codo con los demás, aprendiendo lo que nunca había aprendido de joven. Grant le enseñó con paciencia cómo interpretar la tierra, cómo gestionar el ganado, cómo tomar decisiones que equilibraran el beneficio con la sostenibilidad,
y Daniel escacho pregunto comitió. Eros y aprendió de ellos. Los demás vaqueros se mostraron recelosos al principio. La historia del hermano pródigo se había extendido por el val como la pólvora, y los opiniones estaban divididos. Pero Daniel se los ganó poco a poco, con sudor y silencio, demostrando con sus manos lo que sus palabras no podían. Roque fue el primero en cambiar de opinión. Una tarde finales de enero, después de un largo día rompiendo hielo en los abrevaderos, le dio una pomada en el hombro a Daniel y le dijo, eres un buen chico Holloway. Para ser un chico de ciudad. Daniel sonrió exhausto y agradecido, un gran elogio. No digas que si te saba a la cabeza. Garrett tardó más. La culpa por el disparo accidental lo había atormentado durante semanas, hasta que finalmente Daniel lo acorraló en el granero y lo obligó a escuchar. No fue tu culpa, dijo Daniel con firmeza. Los accidentes ocurren, y estoy bien, todos estamos bien, pero podría haber. No lo hiciste. Eso es lo que importa. Garrett asintió, sin creerlo del todo, pero diciéndolo. Y con el tiempo, es peso también se le quitó de encima. Clara veía como su lugar cambiaba de maneras que no había previsto. Ya no era una simple pena del rancho. Grant empezó a pedir su opinión sobre las decisiones y a confiar en su criterio en lo que respecto a los caballos. Daniel la buscaba por los tardes y se sentaba con ella en el porche o junto al establo a hablar de todo y de nada. Y poco a poco, en silencio, algo creció entre ellos. No fue dramático, no fue repentino, simplemente se dio cuenta poco a poco de que, cuando él estaba cerca, su corazón latía de forma diferente, que cuando él le sonreía, el mundo parecía más ligero, que su voz en la oscuridad era lo último que quería antes de dormir. Ella no sabía si él sentía lo mismo, no le preguntó. Hay cosas que no necesitan palabras. Una noche, principios de marzo, se sentaron juntos a contemplar la puesta de sol. El cielo se tenía de dorado y rosa tras las montañas. El aire olía a deshielo y a nueva vida. La tierra despertaba tras meses de frío. He estado pensando, dijo Daniel en voz baja. Habito peligroso. Sonrió Grant que me qued. Para siempre. Que me convierta en socio en la gestión del rancho. Clara le echó un vistazo, que Daniel permaneció en silencio un largo rato, con la mirada fija en el horizonte. Quiero construir algo que perja. Pace quince años persiguiendo cosas sin importancia, y lo perdí todo por ello, pero esto, senilo el val, esto sí importa. Familia importa, la tierra importa, entonces quedet. No es tan sencillo. Porque no, él la miró entonces, y algo en su expresión la dijo sin aliento. Porque no quiero quedarme si te vas a ir. El corazón de Clara dio un vuelco, no voy a ninguna parte. Seguro, estoy seguro de que. Daniel sostuvo su mirada, y una sonrisa se extendió lentamente por su rostro, genuina, cálida, esperanzadora, bien. Después se quedaron sentados en silencio, hombro con hombro, viendo como la luz se desvanecía en el cielo, y Clara pensó que tal vez, solo tal vez, ella también había encontrado algo por lo que valía la pena quedarse. La primavera ligó con una explosión de verde y oro. El río fluía ahora más apacible, sus orillas salpicadas de flores silvestres, lupinos, castilejos, agualumas y rosas silvestres. Los álamos brotaron, sus ramas cargadas de nuevos retoños, y los prados se volvieron exuberantes y frondosos. Nacieron terneros en los pastos, tambilantes y curiosos, y el rancho se sintió vivo como no lo había estado en años. Grant y Daniel trabajaban codo a codo, reparando los cercos dañados por el invierno, repintando las puertas del granero y planeando ampliaciones. No hablaban mucho del pasado, no hacía falta. El trabajo bastaba. Un lenguaje propio que hablaba de reconciliación a través del sudor y un propósito compartido. Una tarde, Clara los encontró riendo por un pastillo roto, ambos cubiertos de barro,
y sintió un alivio en el pecho. Así era la sanación. No con grandes gestos ni confesiones entre lágrimas, sino con pequeños momentos de normalidad, remendando la tela que se había desgarrado. El pueblo todo en reacciona, pero finalmente lo hizo. Cuando Grant y Daniel entraron juntos en la tienda, los mamelos los siguieron. Pero Grant sostuvo mirada con serenidad y Daniel con una discreta dignidad, y poco a poco el escándalo perdió fuerza. La señora Brennan, esposa del doctor, fue la primera en tender la mano. Un día detuvo a Clara frente a la tienda y le dijo, su hijo se portó bien con su hermano. Si necesita valor para volver a casa. Clara se había sonrojado y tartamudeado diciendo que Daniel no era su novio, pero la señora Brennan simplemente sonrió con complicidad y le dio una palmadita en la mano. Después llegaron otras, invitaciones a reuniones de la iglesia, saludos con la cabeza en la cal, la lenta y reticente aceptación de una comunidad que valoraba la redención casi tanto como el juicio. A finales de mayo, el rancho estaba transformado. Los cercas se mantenían rectos y fuertes, los graneros relucían con pintura fresca, y los pastos estaban repletos de ganado sano. Grant había contratado a 2 peones más y por las noches el barracón se llenaba de voces y risas. A veces venían niños las familias de los trabajadores, los hijos de los vecinos que corrían por el patio y jugaban junto al arroyo bajo la atenta mirada de los padres. Sus risas eran alegres y despreocupadas, el sonido de un futuro que se estaba construyendo. Una tarde, Clara estaba de pie en el porche de la casa principal, observando cómo el sol se ocultaba tras las montañas, y sintió algo que no había sentido en años. Paz, no se trataba de la ausencia de lucha, sino de la presencia de algo más profundo. El saber pertenece a ese lugar, que esa tierra, esa gente, se habían convertido en suyas de una forma que jamás habría imaginado. Daniel se acercó a ella con 2 tazas de café en las manos. Le ofreció una sin decir palabra, y permanecieron juntos en un cómodo silencio. ¿Sabes qué día es hoy? Preguntó después de un rato. Clara recordó, 23 de mayo, un año, desde la inundación. Se giró para mirarlo sorprendida, un año, perché una eternidad y a la vez nada de tiempo. Estaba pensando, continuó Daniel en voz baja, en aquel día, en lo cerca que estuve de morir, y en cuando me sacas del agua, hizo una pausa. No sabías quién era yo, no sabías lo que te costaría salvarme, pero aún así lo hiciste. Cualquiera lo habría hecho. No dijo, negando con la cabeza. No lo habrían hecho. La mayoría habría mirado hacia otro lado o habría dudado lo suficiente como para que fuera demasiado tarde. Pero tú no, tú simplemente te lanzaste. Clara bajó la mirada hacia su café, incómoda bajó el peso de su gratitud. Pensó mucho. En ese momento, dijo Daniel, y me doy cuenta de que no solo me salvaste la vida ese día, también salvaste la de Grant. Y la mía otra vez, cuando los balas volaban. Nos salvaste una y otra vez, incluso cuando no lo merecimos. Todo el mundo merece ser salvado, dijo Clara en voz baja. Daniel sonrió. Quizás, pero no todos lo entienden. Se giró para mirarla de frente. No se crió en el destino, ni en la providencia divina, ni en nada de eso. Pero creo que el río me trajo aquí por alguna razón. A este lugar, a ti. A Clara se le hizo un nudo en la garganta. Daniel. No te pido nada, dijo rápidamente, solo quería que lo supieras, que lo cambiaste tú, que es importante, que yo. Se detuvo, con las palabras entrecortadas. Clara dejó su café sobre la barandilla del porche y tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. Lo sé. Él le apretó suavemente, y así permanecieron mientras el cielo pasaba del dorado al ámbar, y luego al púrpura intenso, y las primeras estrellas aparecían en lo alto. Dentro de la casa, Grant tocaba el violín, lento, melancólico, pero hermoso. La melodía se colaba por las ventanas abiertas, envolviéndolas como una bendición.
esa noche clara no pudo dormir, si cuido tumbada en su litera, escuchando la suave respiración de los otros monos, y si sintió inquieta. Finalmente, si rindió y salió sigilosamente, cubriendo los hombros con un chal para protegerse del fresco de la noche. El rancho estaba tranquilo, bañado por la luz de la luna. Camino sin pensar, sus pies la llevaron por el sendero familiar hacia el arroyo. El río brillaba platido bajo la luna, fluyendo suave y constante. El lugar donde había sacado a Daniel del agua era irreconocible ahora. Los escombros habían desaparecido, los orillos verdes y exuberantes, pero el recuerdo era vivido nítido. Clara se sentó en una roca plana junto a la orilla del agua y observó cómo fluía la corriente. El río lo recordaba, aunque la tierra ya se era recuperado. Recordaba la inundación, la tormenta, el momento en que una vida se entrelazó con otro y lo cambió todo. Pensó en todo lo que había sucedido desde aquel día, los secretos, las traiciones, las reconciliaciones, como un acto de misericordia se había extendido, afectando a todos los que lo rodeaban. Había salvado a un desconocido y, al hacerlo, había ayudado a sanar a una familia, había encontrado su propia familia. Clara se dio cuenta de que algunas salvaciones estaban destinadas a regresar dos veces, una para salvar una vida y otra para sanar a una familia. Ella susurró las palabras al río, y el agua se los llevó corriente abajo. Detrás de ella se acercaron unos pasos suaves sobre la hierba. No se giró, pues ya sabía quién era. Daniel se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para que sus hombros se tocaran. No podías dormir, preguntó, pienso demasiado. Habito peligroso. Ella sonrió. Ya lo dijiste antes. Entonces debe ser cierto. Se sentaron en silencio, contemplando el agua. Sobre ellos, los estrellas giraban lentamente por el cielo, antiguos y pacientes. ¿Te arrepientes alguna vez? Preguntó Daniel en voz baja. ¿De haberme sacado de allí? No. Incluso con todo lo que pasó. Sobre todo por todo lo que pasó, dijo Clara, volviéndose para mirarlo. Tú y Grant se necesitaban. Tú solo necesitabas ayuda para encontrar el camino de regreso, y tú eras el puente. Tal vez, Daniel extendió la mano y volvió a tomarla de ella, trazando pequeños círculos con el pulgar en su palma. Me alegro de que fueras tú, es día. Me alegro de que fuera tu rostro el que Roman 6 al despertar. A Clara se lo oprimió el pecho, con una sensación cálida y intensa. Yo también. Permanecieron junto al río hasta que el cielo comenzó a clarear, hasta que los pájaros entonaron sus cantos matutinos y el mundo despertó de nuevo. Y cuando finalmente regresaron juntos al rancho, de la mano, el val se bonó con el suave dorado de un nuevo día. La cámara se aleja lentamente, elevándose por encima del arroyo, por encima del rancho, por encima del val. Abajo, la tierra se extiende en tonos verdes y dorados, atravesado por el río como un hilo de plata. El humo se eleva de la chimenea de la casa del rancho. Los caballos pastan en los prados. Dos figuras caminan juntas por el patio, sus siluetas, pequeñas pero definidas contra la inmensidad del paisaje. El sonido del agua se mezcla con canciones lejanas. Un violín que suena en algún lugar, la risa de una mujer, el viento entre los álamos. El pasado no ha desaparecido. Vive en los cicatrices del hombro de Daniel. En la vieja fotografía del escritorio de Grant, en el lugar donde el arroyo una vez intentó arrebatar una vida y en cambio se la devolvió. Pero el pasado ya no es una herida, solo una historia, solo una cicatriz que cuenta don triunfo la bondad, y el río sigue fluyendo, levándoselo todo el dolor y la curación, lo roto, y lo remendado, corriente abajo hacia algo nuevo. Por fin, paz.